Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are going through a course called as Rapid Revision course for KCET 2025. In one video, we are revising the concepts, shortcuts and formulas of one chapter in one video, right? So we have completed up till wave optics, and in this video, we are going to see about dual nature of radiation and matter, right? See, till now, in this video, we'll complete dual nature of radiation and matter. I was thinking that I will combine atoms and nuclei. So atoms and nuclei together I will take one video and semiconductors will take one video. So two more videos, it will complete your second PUC syllabus. So let us go through this video then. We'll see dual nature of radiation and matter. Okay. See, first thing is photoelectric effect. We know very well whenever on a metal surface, a suitable radiation is incident, at that time the electrons are emitted out from that, right? A suitable frequency and wavelength on the radiation incident madre, electrons will be emitted out from that metal surface. That is called photoelectric effect. It was discovered by Heinrich Hertz and it was explained by Albert Einstein, right? Next, photoelectric effect is called instantaneous effect because when the light is incident on that metal surface, within 10 raised to minus 9 seconds, electrons are ejected out, will be emitted out. That's why within short time interval, it will come out, instantly it will come out, very quickly it will come out. That's why it is called instantaneous process. Okay, next, threshold frequency. See, iದೇನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Threshold frequency is the minimum frequency below which no photoelectric effect occurs, right? Below which no photoelectric effect occurs. It means to get a photoelectric effect, the frequency of the radiation must be greater than threshold frequency. Photoelectric effect occur agbekadre, its frequency must be greater than threshold frequency. So here we have written minimum frequency below which no photoelectric effect occurs. That is called threshold frequency. Okay, what if the frequency is less than threshold frequency? Photoelectric effect will not occur. What if the frequency is equal to threshold frequency? Electrons are emitted from the metal surface with zero kinetic energy. It means an electron will come out from the surface. See, this metal adhere namaga. This is the metal. Inside this metal, here is the electron antantina. If you incidental light of frequency equal to threshold frequency, the electrons will come out from the metal surface, but it will not be emitted out. Kinetic energy zero. So it will just come out from the surface of the material, right? So its kinetic energy will be zero. If frequency is greater than threshold frequency, electrons are emitted with finite kinetic energy. One certain kinetic energy emit ಆಗ್ತದ್ರಿ. Okay, next, threshold wavelength. See, wavelength and frequency both are inversely proportional. So if you are defining threshold frequency as minimum frequency below which no photoelectric effect occurs, then threshold wavelength is the maximum wavelength above which no photoelectric effect occurs. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಬೌವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So to get photoelectric effect to occur, frequency must be greater than threshold frequency, wavelength must be less than threshold wavelength. To photoelectric effect to occur, frequency must be greater than threshold frequency, wavelength must be less than threshold wavelength. That is the condition, right? See, if the wavelength is greater than threshold wavelength, lambda naught, f naught, ivella threshold values, right? F naught is threshold frequency, lambda naught is threshold wavelength. If wavelength is greater than threshold wavelength, no photoelectric effect occurs. If wavelength is less than threshold wavelength, photoelectric effect will occur, right? Okay, that is all about threshold frequency and threshold wavelength. Next, work function. See, work function is the minimum energy required to remove an electron from the metal surface. Andre, if for example, this is metal surface and if you want to bring an electron which is present inside the metal surface to the surface of the metal, then the energy required for this is called work function. It is represented by W naught. So minimum energy required to remove an electron from the metal surface is called work function. Work function formula namaga h into threshold frequency, hc by threshold wavelength, right? Idu threshold frequency, idu threshold wavelength. So work done, energy the formula enada other formula idಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, because work done is also work function is also the energy only. Work function ಕೂಡ energy ne, but ಯಾವ energy required to bring out the electrons. So work function is equal to h nu naught ಅಥವಾ hc by lambda naught, h into threshold frequency, hc by threshold wavelength. That is work function. Work function depends on the nature of metal and it also depends on temperature. Temperature will hang depend ಆಗ್ತದೆ. If the temperature is increased, work function will decrease, right? Okay, lowest work function is for cesium, highest work function is for platinum.
Okay, that is lowest for cesium and highest for platinum. Next, stopping potential. See, ಈಗ you know already the apparatus of photoelectric effect. Photoelectric effect ಈ ತರದೊಂದು apparatus ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, right? Here is an emitter plate and here is an collector plate, right? When the light is incident on this, electrons will get emitted from this metal plate. ಈ metal plate ದಾಗಿಂದ electrons emit ಆಗ್ತವೆ, ಈ plate ಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ, current start ಆಗ್ತದೆ, all that we know. So ಈಗ suppose the electrons are emitted from this plate, ಇದು emitter plate ದಾಗಿಂದ electrons emit ಆದವು, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಂದ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಫ್ ವಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇಫ್ ದ 4 electrons are emitted from the emitter plate, if I apply -1 volt, ನಮಗೆ 3 electrons out of 4 ನಮಗೆ 3 electrons ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, then the current has got reduced. ಸಪೋಸ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ -2 volt, ಅವಾಗ 4 ದಾಗಿನ 2 electrons ಮಾತ್ರ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as -3 volt, 4 ದಾಗಿನ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ದಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, right? The minimum negative potential applied to the collector plate, the minimum negative potential applied to the collector plate for which photoelectric current becomes zero, that is called stopping potential, right? And maximum kinetic energy is equal to E into stopping potential, or stopping potential is equal to kinetic energy in electron volts, right? This is the relation between kinetic energy and stopping potential. Okay, let us go to the next concept then. That is, see, these are the observations, important observations of photoelectric effect. In that, first one is the effect of intensity. What happens by changing the intensity? What happens by changing the potential difference? What happens by changing the frequency? That is what called as observations. So, ille effect of intensity on photoelectric current, right? Photoelectric current ki ಏನು ಆಗ್ತದೆ intensity ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? See, if you increase intensity, photoelectric current will increase. Number of photons will be more, ಅಥವಾ number of electrons emitted will be more, and it is inversely proportional to the distance square. Distance ಯಾವ್ದ್ರ ನಡುವಿಂದ emitter plate ಮತ್ತು collector plate ನಡುವಿನ distance square ಕದ inversely proportional, right? So intensity is directly proportional to photoelectric current. If you increase the intensity, increasing intensity means what? More number of photons you are giving for the metal surface. ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕೊಡತ್ತೀರಿ. More the photons you give to the metal surface, more the electrons will come out. If more electrons come out from it, more photoelectric current will flow, right? That's why we say by increasing intensity, photoelectric current will increase. They both are directly proportional. Next, effect of potential on the photoelectric current. Potential ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ನೀವು ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅದರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಕೀಪ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Keeping the frequency constant for the collector plate, ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತದು, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಎಮಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, if I apply positive voltage for this collector plate and if I go on increasing, for example, ಈಗ ನಮಗೆ 4 electrons emitter plate ದಿಂದ emit ಆಗಿದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, 4 electrons, only 2 electrons are reaching. For example, let me say at +2 volt, only 2 electrons are reaching. 2 electrons ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗತ್ತವ. If I make this voltage +3 volt, 4ರಾಗಿಂದ 3 electrons ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. What happened to the current? It got increased. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 4 volt ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ all 4 electrons will come and reach. ನೀವು 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 6 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋರಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತು. 4 ವೋಲ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ರಿ +4 ವೋಲ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಯು ಗಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್,
the current reaches saturation current. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇಫ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ right? If you go on increasing the negative voltage, photoelectric current goes on reducing and it becomes zero at a certain voltage. That voltage is called stopping potential. So ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜೀರೋ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಯ್ತಾ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜೀರೋ at a point called as stopping potential. Correct? So if you increase the positive potential of the collector plate, current will go on increasing and it saturates. Saturation current reach ಆಗ್ತದೆ. If you apply negative potential and if you go on increasing the negative potential of the emitter of the collector plate, then the current goes on reducing and it becomes zero at stopping potential. Correct? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈಗ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, increasing the positive voltage. Still, if you want to increase the saturation current, intensity you have to increase. If you increase intensity, saturation current will increase, but stopping potential remains the same. Saturation current ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ I1 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, I2 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟದ, I3 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟದ. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ if you increase the intensity, saturation current will increase, but stopping potential remains. It indicates that stopping potential is independent of intensity. Stopping potential is independent of intensity. Right? Okay, let us go for the next observation. Effect of frequency. Here you keep intensity constant. Previous case ಒಳಗೆ ನಾವು frequency constant ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ intensity constant ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Now, if you increase the frequency, stopping potential will become more negative. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂಗೆ F1, F2, F3, right? F3 is greater than F2, F2 is greater than F1. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ F1 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟದ ರೀ VS1, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ F2 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟದ VS2, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ F3 ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟದ VS3. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅದ. ಸೊ as you go on increasing the frequency, stopping potential will become more negative. If stopping potential becomes more negative or if stopping potential increases, then obviously kinetic energy has to increase. Kinetic energy ನಮ್ಗೆ increase ಆಗ್ತದ್ರಿ. So by increasing frequency, stopping potential increases and kinetic energy increases. Right? Okay. But saturation current remains constant. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಹಿಂದಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರಾಫ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. It indicates that saturation current is independent of frequency. Correct? Stopping potential is independent of intensity. Saturation current is independent of frequency. Correct? Okay. Next, stopping potential versus frequency. See, if you take a graph of stopping potential versus frequency, that graph will be a straight line. That graph will be a straight line. See, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ F1 ಇದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಂಗೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, or that slope will be equal to h divided by. You remember this much? Stopping potential versus frequency. This graph will be a straight line and the slope of that straight line will be h by e. Slope of that straight line will be h by e. Y intercept, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು y intercept ಅದ್ರಿ. It is W1 by e. ಇದು W2 by e. So work function divided by charge of an electron, that is y intercept of this graph. Correct? Okay, you remember these things. Next, see, intensity of light. Intensity of light means it is power per unit area. Intensity of light is power per unit area. Remember the formulas. Power means it is n into e. N is the rate at which the photons are incident or the rate at which the electrons are coming out. Per second ಎಷ್ಟು photons incident ಆಗತ್ತವ ಅಥವಾ per second ಎಷ್ಟು electrons ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತವ. That is number of photons per second. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ rate ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is called rate. So it is number of photons incident per unit time.
ಅಥವಾ number of photons incident per second. E, energy, hc by lambda, h nu, hc by wavelength, h into wave frequency, right? So that is power. Power is equal to n into E, and intensity is equal to power divided by area. So remember the formulas. We'll go for the next thing now. Okay, energy of a photon. Energy of a photon is given by hc by lambda or h nu. hc by lambda or h nu, we already know this. Next, de Broglie wavelength of a particle of mass m which is moving with velocity v. So ಇದು particle ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನೋ ಇರಬಹುದು. It may be a charged particle, it may be a ball, it may be a stone, it may be anything which is having a mass m and which is moving with velocity v. Then if it is a moving particle, a wave will be associated with, that is called de Broglie wave, and the wavelength of that wave is called lambda, is given by lambda is equal to h by mv. Mv andre momentum, so h divided by p. So de Broglie wavelength of any body, any particle is h divided by mv or h divided by momentum. Next, other de Broglie wavelength in here we have written in terms of mass and velocity. De Broglie wavelength in terms of kinetic energy, h divided by root 2 m k, k is kinetic energy. De Broglie wavelength in terms of potential difference, h divided by root 2 m q into v. Here this v indicates potential difference, k indicates kinetic energy. So de Broglie wavelength in terms of velocity, de Broglie wavelength in terms of kinetic energy, de Broglie wavelength in terms of potential difference, right? In place of kinetic energy we have taken q into v. That's why kinetic energy is equal to charge into potential difference, right? Okay, remember the de Broglie wavelength formula correctly. It is very important. Next, Einstein's photoelectric equation. Einstein explained that whatever light is incident on the metal surface, ಅಂದ್ರೆ light ಅಂದ್ರೆ ಏನು, photons ನೀವು incident ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. Energy of one photon is h nu or hc by lambda. So when one photon is incident on the metal surface, one electron will come out. Because of this reason, also it is called as instantaneous. Photoelectric effect in instantaneous anta karitare. One photon, one electron. One more photon, one more electron. Like that it is. So one the photon ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ photon the energy metal ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದು electron grasp ಮಾಡಿಕೊಂಡು it will come out from the surface and it will get emitted out with a certain kinetic energy. That's why Einstein said that the energy of the photon will be used in two parts by the electron. First thing, it is used as partly it is used as work function. It means it is used to come out from the metal surface to the surface of the metal. Metal surface ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ electron ಇಲ್ಲಿಂದ metal surface ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಾಗಿಂದ ಅರ್ಧ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. That is called work function. Rest of the half energy of this will be used as kinetic energy to emit out that electron with a certain velocity, right? So E is equal to work function plus maximum kinetic energy. Energy of a photon, E andre energy of a photon. Energy of a photon is equal to work function of the metal surface plus kinetic energy. Work function will be different for different metals. Ella metals ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. So work function is different for different metals. Okay, and also threshold frequency, threshold wavelength are also different for different metals. Ella metals ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so energy of a photon is equal to work function plus kinetic energy. Energy in terms of frequency h nu, work function in terms of frequency h nu naught, threshold frequency half m v max per. Energy in terms of wavelength hc by lambda. Energy work function in terms of wavelength hc by lambda naught. Lambda naught is threshold wavelength plus half m v max per. Correct? So these are the Einstein's photoelectric equation. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈ ಜಾಗದಾಗ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಅಂತ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕಾದಂತ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc into the bracket lambda naught minus lambda divided by lambda naught into lambda. This is simplified form of kinetic energy or simplified form of Einstein's photoelectric equation. Next, wave nature of matter was confirmed and proved by Davison and Germer. It was confirmed and it was proved by wave nature of matter. Matter is second nature. Matter ಒಂದು ಅದರದ matter nature ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು wave nature. It was confirmed and proved by Davison and Germer by an experiment. Okay, so that's all about dual nature of radiation and matter. Hope you have understood the things, and that is all the important things what you have to know about dual nature of radiation and matter. In the next video, we'll see atoms and nuclei together, and after that we'll see semiconductor electronics. Dear students,
if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel, and please share this channel with your friends and with your juniors. Refer the channel with to your friends as well as to your juniors. It will surely help them, right? Thank you so much for watching and supporting this channel. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.